talent acquisition, talent development, compensation negotiation, payroll, employee recognition, and HR consulting. Sir holds around 13 plus years of industrial experience in various companies like Friction Technologies in Bangalore and Extero in Coimbatore and so on. He has completed MBA from Anna University in the years of 2006 to 2008. Apart from HR, he has taken initiatives in many CSR activities and helped the company to contribute back to the society. He came up with innovative hiring programs like Beehive, which helped the company to identify pool of young talents, and has completed certifications like IELTS and Six Sigma Yellow Belt in DMAIC in Juran Institute. At last, I am feeling proud to introduce such an eminent person in this event. Thank you so much. Thank you, Snega Shivan. Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Now I request Mr. KAARTHIK SUBRAMANIAN to take over the session. So, distinguished dignitaries and my dear friends, good morning to all. Thanks for inviting me for this great function. I've heard that there are not one startups which is coming up this year from this college. It's a very great event to be part of. And I feel very happy and proud to be here. So, thinking back when I was a student, I was thinking what I was doing there, just studying without doing any kind of startups, etc., etc. It's a wonderful opportunity for you all to gather and understand what is a startup, what kind of technologies are being used, either it should be a non-tech or tech company. So when you have at least these basic thoughts as an MBA or as a before even being a fresher from the college, when you have these kind of thoughts, I'm most sure that most of you will be successful in your career, either as an employee or as an employer, because you both understand the difference between employee and the employer. So when I was called for this event, I was thinking what to do, either to tell you stories about entrepreneurship, either to talk about stuff which is being in the tech industry, etc. Instead of that, I thought we'll do some interactive session to understand what is entrepreneurship and to make sure that you cross the path of thinking from the level 1 to level 2, okay? We all have different ideas. We all have different thoughts. We all have a lot of ideas inside us. How to implement it? That's the basic thing which we have to think about, for which we'll have some interactive sessions now to understand within this half an hour of time whatever we can accomplish towards the goal of entrepreneurship. So, how many of you know this name Steve Jobs? Steve Jobs, right? Let's make it in English so that at least people can understand, most of you. So, thank you for the hands up. So, Steve Jobs founded when he was there, part of #1 company when he was there. Even now, most probably it should be top 3 in tech industry. So imagine the company, Apple. How many of you know that a fact that Steve Jobs never wrote a single line of code? எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும்? Steve Jobs ஒரு line of code கூட எழுதுனதில்லை. அப்போ அவர் யார்? He is a very functional guy, right? எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனி, எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி he is there. World top 3 குள்ள கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காரு. So imagine these are the takeaways you should have when you think about entrepreneurship or being an entrepreneur at some point of time, even not as a student or even after completion of your college. So understanding just about company is not going to help you off. The founder, what he did, how did he come to the business, or what is the specialty of it? In the reasons when you start thinking, it will be good for you to grow. It will be good for you to understand. When you have this thought, okay, about tech companies ஆரம்பிக்கணும்னா பயங்கர technology there, you know, I'm just an MBA, I cannot code, I don't know what is basic of coding too. Not a problem. Imagine this guy who doesn't even know a single line of code, but she founded the world's best company. So only thing which matters is the basic vision which you have towards the goal. Again, another tech example. We all know YouTube, right? We would have all seen YouTube. How many of you know that YouTube was not started as a streaming, video streaming company? Fewest of you might know. They started as a dating company. How many of you know that? It was started as a dating company, YouTube was. But now, see where it is. So you could start anywhere. But whether you are just reaching to the, whether you are accompanying to the ideas and changing on the way, that gives you success. So as I said, we'll have a small interactive session where you all should be MBAs, right? A part of MBAs are
Different criteria? Okay. I need 4 from this side and 4 from this side to start a small a game. How many of you are interested in playing a game? Please come forward. Thank you. Any 4 from this side or 5? 4 bodum. We will have only half an hour, right? From this side. See how happy they are standing forward. Come forward. We will have a game again to pick people. Famous names irukku. Shout பண்ணுங்க அவங்களை கூப்பிடுவோம். What are the famous names this side? Give me a name. Okay, come forward. Thank you. What's your good name? அங்கேருந்தே சொல்லலாம். Thanks. Come here. Another 3. Okay, you come or we will pick from last row because that is where I used to sit actually. Okay, number 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we have 5. We need 5 this side. Thank you for coming. Just a game. Don't worry. I'm not going to ask you what is product marketing. I'm not going to ask you what is AI integrated with HR, etc. 2, 3, 4, 5. Thank you for coming. Give them some mic. Give them some mic. So the game is this. Understand, it is not them alone playing the game. We all will be playing. The game is this. What's your good name? Swati, sir. Swati, from which branch? Third BSc Max. Okay, third BSc Max. Swati can ask any question to anyone there. What's your good name, sir? Tarakesh. Okay, Swati is asking a question to Tarakesh. Tarakesh, what's your department? BA English. Third BA. Okay, great. So Swati is asking a question to Tarakesh. Okay, the question could be anything. Swati might ask him that, what is the name of my great grandfather? எங்க தாத்தாவோட தாத்தா பேர் என்ன? புரிஞ்சுதா? The question could be anything. I don't care or he don't care. Whether if 50% of you know the answer, Swati gets a point. அவ்வளவுதான். Is the rules clear? Swati can ask anything. Say for example, okay, we play a trial game. Okay, who is the current captain of Indian ODI team? How many of you know the answer? Current captain of Indian ODI team. Okay, who is the hero of Bigil? இப்போ எல்லாரும் தூவாங்க நினைக்கிறேன். Simple. That's the game. This is the game. If more than 50% of you raise the hands, Swati gets a point. Else Tarakesh gets a point. This is the game. Now I'll give you 2 minutes. Discuss questions. You all discuss the questions and we shall start the game in few minutes. Okay? Through which we'll understand basics of entrepreneurship first. Again, we will get into what are the other ways to grow the entrepreneurship career. Thanks. Just 2 or 3 minutes. Finalize the questions. நான் மட்டும் எல்லா கொஸ்டின் நான் ஒரு கொஸ்டின் போய் your favorite cricket women's cricket player? எனக்கு கஷ்டமா கேட்கணுமா? இது ஒரு கொஸ்டின். நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். வந்து உமன்ஸ் the founder of competition. cricket player. The founder of whole state. கொஸ்டின் Yeah, அவருக்கு ஆன்சர் தெரியாது.
So, we're ready, guys. So, again, I tell you the basic rules of this basic game. So, the question could be anything from that side. Say, for example, who is the current captain of Indian ODI team? So, if this is the question, how many of you know the answer? Who is the current captain of Indian ODI team? If more than 50% of you say that I know the answer, she gets a point. Else, she is not getting the point. Avlada. Clear? I don't care whether they know the answer, whether this side know the answer, even I don't care. It is like writing our university exams. We never know what is the answer, but we fill the paper. Similarly. So, please come forward. Who is ready to come forward? What's your good name again? Tarkesh. Yeah. Whom do you want to question, Tarkesh? Second. Fourth. Come forward. Give the mic here. குட் மார்னிங். இந்தியாவோட கரன்சி வச்சு எதை வச்சு வேல்யூ பண்ணுறாங்க? இந்தியாவோட கரன்சி 1 ரூபி ஈக்குவல் டு 1 ரூபி 100 பைசாங்கிறத எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க? Very easy question. We all know the answer. Gold reserves. Wait. You don't have to wait. Let them know the answer. That's it. I don't care whether you know the answer. I want them to know the answer. That's when he or she gets a point. Okay? Very easiest part of question for the day. So, how many of you know the answer for this? Is it 50%? Is it 50%? 50% of the audience know the answer. Is it 50%? At least 75% of this side should rise so that. சொல்லுங்க, is it 50%? நீங்களே சொல்லுங்க. How many of you know the answer finally? 50% of audience, did they show up the hands? No, yes or no? No. So who gets a point? Who gets a point? Girls get the point. Please note it. Girls get a point. 1 point for girls and 0 point for boys. That's it. That's the game. Very simple. You don't have to worry about it. The question could be anything. The answer should be known to more than 50% of you. At least, or you should be raising the hands if you know the answer. That's it. So what's the question from your side to him? What is the origin word of business? Origin word of business. Very, very easy questions from the morning. So, how many of you know the answer? Origin word of business. Someone is Googling now. That's fine. At least now you try to learn it. Tarakesh, do you want to say that answer to them? Only few of them know the answer. How do you equate the money, 1 rupee, etc.? Please explain them. ஆக்சுவலி இந்தியாவோட டோட்டல் கோல்டை எடுத்து வச்சு தான் இன்னைக்கு இந்தியாவோட கரன்சியோட ரேட் எவ்வளோங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நம்ம கோல்டோட ரேட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட மணியோட கேஷோட ரேட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டே இருக்கும். கம்பேரிட்டிவ்லி அங்கே ஃபாரினர்ஸ் எப்படி வந்து டாலர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளோட கரன்சி வந்து ரைஸ் ஆகும். Thank you, Tarakesh. So, how many of you know the answer for this question from this girl? Origin of business. Original. What's the question again? Origin of business, word business. The origin of the word business. How many of you know the answer? Easiest question, man. So, who gets a point? Very simple. Who gets a point? They get a point. Thank you. That's it. The next second person. Wait a minute. Do you want to answer for that question? Do you want to? You answer solla nenikiringla? You can tell them. It's an old English word, business. Old English word? Business. That's the answer for you. Thank you. At least let us all learn. Even I don't know. Next. The next person. Good morning. The question is, which Tell is your the, name, department, and then the question. Good morning. This is Shakti Santosh from 3rd B English Literature. And the question is, in India, which is the city of startups? Which city has more number of startups in India? More number of startups in India. More number of startups in India. How many of you know the answer? Which city has the highest number of startups? No, man, I'm not seeing a lot of hands. So, is it 50%?
So is it 50%? No. So who gets a point again? Who gets a point? They get a point. Please note it down. So do you want to answer for that question? So first Bangalore, second one Delhi, and third Pune. Okay, thank you. The next person to question him. My name is S. Gitanjali from 3rd BSc Mathematics. Which living organism has 3 hearts? Which living organism has 3 hearts? So hope, is it more than 50%? Yes or no? I guess. Guys, is it more than 50%? Can we give a points to her? I guess it is little more than 50%, I guess. Is it so? Okay, I'm seeing more hands. So let me give the points to them, girls. What's the answer you want to tell them? Octopus. Thank you. Next question. Next person, third person. Hi, myself Badri from 2nd BCom IB. வெந்து தணிந்தது கார்டோட ஹீரோ பேர் என்ன? யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? Honest answers, please. The first question for the day. So who gets a point? Who gets a point? So award a point to them. Do you Thank want to you. answer? Who do you want to answer, man? கொஞ்சம் பேர் கை தூக்கல, எல்லாரும் படிச்சே இருப்பாங்க போல, அவங்களுக்கு தெரியல. கொஞ்சம் ஆன்சர் சொல்லுங்க. சிலம்பரசன் டிஆர். Thank you. So give them a great hand. First point for boys side from his side himself. Next. I'm Nagadev Darshini from 3rd BCom PA. Guys, hear her. And my question is, what is today's date? Today's date. Again, more tougher for the day. So, is it more than 50%? I guess so. So, who gets a point? Okay, award a point to them. Great. Okay, next person. Hi, myself Faiz, BCom IB, second year. My question is, நேத்து நடந்த மேட்ச்ல லாஸ்ட் வின்னிங் ரன் யார் அடிச்சா? பார்த்திருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். So, how many of you know the answer? Is it 50%? Nope. Is it 50%, man? So, who gets a point? More than 50% lay, every boys, girls. What's the answer? What was the game and what was the answer? We don't know. Yeah, that was cricket and it was Pat Cummins who scored boundary at last ball. Thank you. Now this side. Entrepreneur conclave எவ்வளவு நாள் நடக்குது? What was the question? I didn't hear actually. Entrepreneur conclave, how many days? What's your name and department? Swati, 3rd BSc Max. Okay, Entrepreneur Conclave. எவ்வளவு நாள் நடக்குது? Oh, how many days it is How happening? many Okay. days? So, how many of you know the answer? Toughest question for the day. So, is it more than 50%? I hope so. Guys, how many of you know the answer? Okay, this side is okay. I want partial from the side to award the points to them. It's not more than 50%. So, who gets a point? They don't know what is the answer for it. It's tougher. So, what's the answer? அவங்களுக்கு தெரியலப்பா, அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. 5 days. Thank you. So, are you noting the points, guys? Okay, thanks. The next question. Hi, my name is Jay Prashant, 3rd year BCom CA. I'm just asking a simple question. What is the total downloads of YouTube? Total? Downloads of YouTube. YouTube total downloads. ரொம்ப simple. Very simple question. So, how many of you know the answer? பாருப்பா.
So who gets a point finally again? Who gets a point? Award a point to them. What's the answer you want to tell them? 10 billion downloads. 10 Billion downloads. billion. Total population is 8 billion. That's what I was confused. Thank you. So the next and final question for the day. I'm D. Aksha, 3rd BCom PA. My question is, who is the founder of Tesla? Founder of Tesla. How many of you know the answer? Is it more than 50%? I guess so, right? It's more than 50%, I guess. Even few from this side is not raising your hands. So who gets a point? So is it more than 50%? Who is the final question and final answer for the day? Who is the owner of Tesla? Raise up the hands if you know the answer, else I'm going to award the points to boys. Yeah, I guess it's not more than 50%. So who gets a point? So you want to answer them? What's the answer? Elon Musk. Okay. Thank you. Give them a great hands. 5 people question and 5 people answer. Thank you. So, what's the tally of total points? Okay. Girls 6, boys 4. So girls got 6 points and boys got 4 points. So who's the winner? Who is the winner? Okay. When we started this session, I said we will play a game. I never said people with more. I never said people with more points will be winning the game and less points will losing them. I never said that. I never said that rule. I said we will play a game. That's it. I never said people with more points are winners and people with low points are losers. So the main reason for having this basic game strategically is to make you understand the basic stuff about entrepreneurship. How is this related to that? I'll tell you a small story what happened in a company in Mumbai by 2018. So imagine you all have cleared your first round written test for any company and you are here for the second round. So whatever happened now, இப்போ ஒரு கேம் வச்சோம் இல்லையா, இதே மாதிரி ஒரு கேம் தான் வச்சிருந்தாங்க for their second round without telling this is an session of second round GD or second round technical etc. So இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ரவுண்டை வச்சிருந்தாங்க. So how are they assessing the students by this round is, imagine நீங்கள் இப்போ எல்லாருமே GDக்கு உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வைங்களேன். So you are being called by the company and you are waiting for the second round GD. 20 of them, every 20 of them were pulled into any other rooms and they were allowed to sit there. First thing what they said was, come up, we all play a game. So first thing what they assessed was, how many of them come forward? எத்தனை பேர் முதல்ல வராங்க ஒரு கேம்னு சொன்னா. I never said that I'm going to discuss with you about entrepreneurship. I never said that I'm going to question you into product marketing. I never said that உங்களோட knowledge of your subjects பற்றி பேச போகிறோன்னு சொல்லவே இல்லை. What I said very simply was, let's all play a game. So how many of you initiate? எத்தனை பேர் முன்னாடி வராங்கன்னு பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா the initiation part is the first step which is lot of people missing. எல்லாருமே we all have aspirations, we all have ideas, everyone has thoughts. But first thing is, how many of you initiate without pushing you front? அதாவது எத்தனை பேர் வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா they come up? We all have equal chance, right? எல்லாருக்குமே equal chance இருக்குது, everyone can grow. So when there is a chance, how many of them come forward and initiate? How many of them understand that this small game which we are going to play? This is a known set of group, right? I'm only using English to make sure that everyone understands, nothing else. So இது எல்லாமே தெரிஞ்ச மூஞ்சுது இல்லையா எல்லாரும்? எல்லாருக்குமே ஒரு பேசிக் திங் தெரியும், இது எல்லாமே இந்த காலேஜ்குள்ளே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு. ஸோ நோன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே எத்தனை பேர் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறாங்க. If you don't initiate even before this known group of people, how are you going to initiate with other people from other teams globally? How many of you are going to be inside a team which is not known to you? How many of you speak among your team members? How many of you work cross-culturally, etc., etc.? இதெல்லாம் பெரிய டவுட்ஸ் வருது. ஸோ உங்களுக்கே தெரியாமல் நிறைய தடவை என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா, 99.9% வாங்கின ஒரு பர்சன் வந்து they would have not got any placements or entrepreneurshipல பெரிய ஆளாக இருக்க மாட்டாங்க. 60%, 50%, even failures in 10th or 12th பெரிய லெவலில் இருந்திருப்பாங்க. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சரௌண்டிங்ஸில், ஃப்ரெண்ட்ஸில், anywhere. So this is the basic reason. This is the basic difference of how they initiate, how they get that opportunity in hand. So this is the basic thing. How do you rush? How do you get that opportunity? Not by today.
but at least from now have this in back end that, okay, if there is a chance, we'll try to initiate so that without your knowledge, you'll be tested sometime in life. Either in your entrepreneurship journey or being into getting a job or employer, or during the startups, you will have a lot of companies to pitch in. How many of you come forward to pitch in the ideas, etc., etc. Second thing, what do they discuss during this? First thing, initiation paakrangalaa. Second thing, enna paakranga, what do they discuss when in the given point of time? What are the questions they ask? What are the knowledge which they share with the group? So what is it connecting you both, us both? Say, for example, if I come for an employment, it is being connected to business, right? We don't know I don't know you in prayer, you don't know me in prayer. What do we discuss among the given point of 10 minutes? So that is what is going to push you for the next level of thing. So how is this even connected to entrepreneurship is, if you have any ideas, how many of you initiate first? எப்படி நீங்கள் முன்னாடி கொண்டு வரீங்க உங்கள் தாட்ஸை? தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் ஐடியாஸ் வித் ஆல் ஆஃப் அஸ். எங்கிட்ட கேட்டால் ஒரு 10 ஐடியா சொல்லுவேன், இவர்கிட்ட கேட்டால் ஒரு 20 ஐடியா சொல்லுவார். பட் ஒய் இஸ் தட் லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இஸ் நாட் கம்மிங்? இஃப் தெர் இஸ் 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் ஒரு 10% இருக்கா ஸ்டார்ட் அப்ஸ், இங்கே 101 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு 5% இருக்கீங்க, 10% இருக்கீங்க, இல்லை 1% இருக்கீங்க. வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? ஸோ always be there. Thought process could always be there. What do we do to initiate? What do we do to make sure your entrepreneurship journey is in the second line of thought is going to be the success key. So how do you do that? First, don't hesitate to think about any startups. Being a student, I'm a student in the age, you know, how many of them are millionaires and billionaires even as a student? How many of them are millionaires? In this whole globe, even few people know the statistic, I guess. In this whole globe, 68% of millionaires, அதாவது 68% of millionaires வந்து செல்ஃப் மேட். அவங்க ஃபாதரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கல, அவங்க கிராண்ட் ஃபாதரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கல. இன் திஸ் டுடேஸ் வேர்ல்ட், இஃப் யூ கூகுள் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், மோர் தென் 68% ஆஃப் த குளோபல் பாப்புலேஷன், இன் திஸ் குளோபல் பாப்புலேஷன் 68% ஆஃப் த மில்லியனர்ஸ் ஆர் செல்ஃப் மேட். அவங்களே அவங்களோட ஐடியாஸ் வச்சே, அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வச்சே மேலே அவங்க தான் அதிகம். இஃப் யூ ஸ்டில் ஹேவ் தாட், ஓகே அவங்க அப்பாவுக்கு அந்த இது இருக்குது, எங்கள் தாத்தாக்கு இது, அதனால அது எதுவுமே இல்லை. உங்களோட பேசிக் ஐடியாஸ், ஹவ் ஆர் யூ இம்ப்ளிமெண்டிங்? உங்களோட பேசிக் தாட்ஸ், ஹவ் ஆர் யூ கோனா புட் இட் ஃபார்வர்ட்? தீஸ் ஆர் த டூ திங்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் க்ரோ. அகெயின், தெர் ஆர் n number of thought process could be put into process. One good example would be to push into entrepreneurship. How many of you see this program called Dragon's Den? இந்த கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Dragon's Den ன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. More easier program would be, more famous program would be Shark Tank. Have you heard these two words? Being an entrepreneur or trying to be an entrepreneur. These are the two words. Please go understand or Google it or write it away. So see these two programs to understand how do they pitch. This Dragon's Den, Shark Tank onnu illa. The place where you go and pitch your ideas, even as a fresher, even as an experienced guy, even as a successful entrepreneur, etc., where your ideas will be validated, where your ideas will be given some revenue, given some funding, where you can give your thought process very honestly. அது உங்கள் ஐடியாவை எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பிளேஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ப்ரோக்ராம்ஸ் which I want you to see from today if you want to be interested to pitch in. எப்படி pitch பண்ணுறது ஒரு ஐடியாவை? You know Google when they started, they got only 5 minutes in a tea break to pitch their idea to get funding. ஒரு 3 minutesல ஸ்டார்ட் ஆன கம்பெனி தான் கூகுள், வெறும் 3 minutesல. So you might get chance any day, any time. If you are using it properly, that's when அந்த டைமில் அந்த சொன்ன பார்த்தீங்களா, என்ன டிஸ்கஸ், வாட் யூ டிஸ்கஸ்? கூகுள் கம்பெனி நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் நம்ம மிச்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ஸோ when you start discuss what is business, what is ROI, okay, I invest 10 lakh rupees to you. When can I get that money back? 5 years, 10 years? What is the idea you have? What are the thought process behind it? When you have these things very clear in the paper, that is when you win. It is not about just having ideas. How do you implement it? So these are the two main things which I wanted to tell you. Meanwhile, do you have any questions? We will answer. And we do from I'm from a company called VTG, and we have a product called Infra, where we invest on these ideas. If you have any good thing, please approach your professor. If the idea is really good, we'll be calling you for the office. We'll be having some discussion. Please don't pitch in lot of whatever thoughts இருக்கிறதெல்லாம் ஐடியா இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நமக்கு நிறைய தாட்ஸ் இருக்கும். இங்கேருந்து மார்ஸுக்கு போகிறது அதெல்லாம் ஐடியா தான். அது எப்படி ROI கொண்டது, அதாவது ஒரு 10 lakhs மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அது வந்து பேக் எப்படி ரிட்டர்ன் எப்படி அந்த கம்பெனி கிடைக்கும், ஒரு 20 lakhs 30 lakhs. That is what an expandable idea is. Idea is not going to generate anything. Idea will never give you anything.
Say for example, one simple and very good app development which I saw recently was parking lot in the city. 1 year back, this idea was discussed in a session called in the program called Dragon's Den. லண்டனில் ஒருத்தர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு, மேபி ஒரு 2-3 years பேக். அதை வந்து திருப்பி இந்தியாவில் இங்கே வந்து நான் ஒரு தடவை சென்னையில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து அந்த ஐடியாவை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க during ADM based government by 2020. The idea is very simple. கோயம்புத்தூருக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்க. This is what idea is. Simple example தரேன். How could every எவ்வளோ சிம்பிளாக உங்கள் ஐடியா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு this idea is. இந்த ஏரியாவில் இப்போ நீங்கள் காலைல வண்டி எடுத்து வரீங்க, கார் எடுத்து வரீங்க, யூ டோன்ட் நோ வேர் டு பார்க். இப்போ நான் இங்கே வரேன், ஐ டோன்ட் நோ வேர் டு பார்க், ஆர் இஸ் த பார்க்கிங் ஸ்லாட் அவைலபிள். நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபன் மால் போகிறீங்க, பார்க்கிங் ஸ்லாட் இருக்கா? ஏன்னா அதான் பெரிய தலைவலி. எங்கே போய் பார்க் பண்ணுறது? இங்கே சின்ன சிட்டி கோயம்புத்தூர், இமேஜின் பிகர் சிட்டிஸ், பிகர் மெட்ரோபாலிட்டன்ஸ், பெங்களூர், சென்னை, ஹவு இப்போ ஏர்போர்ட் போகிறீங்க, அங்கே பார்க்கிங் இருக்கா? ஸோ திஸ் வாஸ் அன் ஆப், வெரி சிம்பிள் ஆப், வெரி ரெவன்யூ ஜென்ரேட்டிங் ஆப். ஓகே, அந்த ரோடில் எல்லா பார்க்கிங்கும் அவங்க வந்து சென்சார் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கு பண்ணுறதுக்கு பெரிய செலவு ஒன்றும் ஆகலை, மோர் தென் 2 lakhs கூட ஆகலை. மொத்த ஃபண்டிங் ஃபார் திஸ் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 2 lakhs தான் ஆச்சு, ஜஸ்ட் டு கீப் த சென்சார்ஸ் ஆர் கெட் த கூகுள் camera lens integrated to the app. So with the help of government அவங்க இன்டெகிரேட் பண்ணாங்க. வெரி சிம்பிள் ஆப், பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. as I said, பார்க்கிங் லாட்டை கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டமா? ஸோ நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது யூ கேன் சி ஆன் த வே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம், இங்கே பார்க்கிங்கில் ஃபில் ஆயிடுச்சு, ஸோ எங்கே நான் பார்க் பண்ணணும். இட் பி வெரி குட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியா. ஸோ இது வந்து பேசிக் ஐடியா டு கிவ் யூ அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் தாட் அபவுட் வாட் குட் பி அ ஸ்டார்ட் அப். ஸ்டார்ட் அப்னா பெருசாக இருக்கணும், அதில் எதுவுமே இல்லை. This is the very simplest startup. The app is still there in the market, you can see, and it has got n number of downloads. End of the day, it's a good revenue. எடுத்தோன்னே 500 million அடிக்க முடியுமா தெரியாது, 1 million அடிக்க முடியுமா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 lakhs சம்பாதிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை ஃபார் தி ஸ்மால் திங்ஸ். எடுத்தோடனே வந்து நம்ம மஸ்க் வந்து he never did a lot of investments into Tesla or lot of investment into SpaceX or Boring Company, etc. He started with eBay and PayPal, if you know. He found a company called PayPal and he sold it for eBay, and that's how he started the other venturing process. So இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும் பாருங்க, உங்கள் ஐடியாஸ் வந்து பெருசாக இருக்கலாம் தான், பட் நாளைக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுமா உங்களுக்கு? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் விச் யூ வாண்ட் டு see. So these kind of ideas, I can have n number of ideas with me like this, but how are you going to implement it? இதுக்கு பெரிய உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் இது தேவையே இல்லை. லாட் ஆஃப் ஆப்ஸ் ஆர் டெவலப்ட் ஆன்லைன் ஃபார் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். யூ கேன் செக் இன் கூகுள். ஃப்ரீ ஆப்ஸ் நம்மளே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருந்ததுன்னா, நமக்கு ஐடியா இருந்ததுன்னா அதை வந்து அப்படியே இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டே போயிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஐ சி அ பெட்டர் ஐடியா ஃப்ரம் அ ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி. இது ஒரு நல்ல ஐடியா. இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எடுங்க, இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எடுங்க, இந்த மாதிரி ஒரு திங்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு சக்சீட். The idea could be bigger too, I don't say no to it, but அது வந்து நம்மளால் இம்ப்ளிமெண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் பண்ண முடியுமான்னு யோசிங்க. that will be more success. As I said, I'll be more happy to answer any questions from your side. I do have few thought process. I'm just seeing what are the things which I wrote for you to speak it here. One good point which I wanted to add. So we all love cars, right? எல்லாருக்குமே கார்ஸ் பிடிக்கும் இல்லையா? வாங்குறோம், வாங்கல, யூஸ் பண்ணுறோம், பண்ணல. ஸோ டெல் மீ சம் நேம்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் விச் யூ லைக். சத்தமா. Mustang, Rolls Royce, okay? Scorpio, Ferrari. என்னப்பா? ஸ்கைலைட்னு ஒரு காரா? Mustang. Okay, from this side, any car name, famous car names, or whatever you name. Supra, or I don't know. Sorry. Rolls Royce, okay. Ducati car, bike இல்லையா? Bugatti car, okay. Ambassador. Yeah, that's a car, of course. Audi, Maserati. Acha. 800 Maruti, of course. Cooper, Lamborghini. Ambassador சொல்லிட்டாங்க இருக்கணும். That's fine. So we all said what are the cars which we like. How many of us said Swift? How many of only 1 or 2 I heard saying Maruti 800? More of எத்தனை பேர் வந்து போலோ சொன்னோம், எத்தனை பேர் யூசிங் கார் சொன்னோம். இது ரோட்டில் எத்தனை கார்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம்? இன்னோவா, ரைட், இந்த கார்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். மேக்ஸிமம் நம்ம சொன்ன கார் வந்து நம்ம லைவாக டெய்லி பார்க்காத கார்ஸ் தானே? எஸ் சார் நோ?
ஏன் நம்ம அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறோம்? ஏன் பிடிச்ச காரை அதை வச்சுருக்கோம்? ஒய் ஸோ எதனால நினைக்கிறீங்க? பிராண்ட், ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். உங்களுக்கு ஏன் அது பிடிக்குது? அதை யோசிச்சிருக்கீங்களா? திடீர்னு இப்போ ரோல்ஸ் ராய்ஸ் சொல்கிறோம், அந்த காருக்குள்ள நம்ம ஏறி பார்த்ததில்ல, யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கலாம். We would have just seen what is the car about. We would have seen what is the cost of the car, etc. Why do we want to always have a likability towards car or any positions? iPhone மட்டும்தான் நமக்கு பிடிக்குது, இல்லை ஹையஸ்ட் ஒரு 1 lakh மேலே இருக்கிற ஃபோன்ஸ் பிடிக்குது இல்லையா? No one is saying Nokia 1100 nowadays. But both are doing the same thing, talking, right? இதுவும் பேச தான் போகிறோம், அதுவும் பேச போகிறோம். Of course, we have difference in. But நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஹையஸ்ட் பிராண்டோட தான் நம்மளை வந்து இன்க்ளைன் பண்ண நினைக்கிறோம். ஹியூமன் தாட்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும். There's nothing wrong. Again, as I said, ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து என்ன நீட், நம்மளால் ஃபஸ்ட்டு கார் எது வாங்க முடியும்? நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம வாங்க முடியும்னா ரோல்ஸ் காரிஸ் எத்தனை பேரால் வாங்க முடியும்? 1 or 2, maybe 10% of this audience might in future. We don't know what will happen. 90% of them Rolls Royce வாங்க முடியாது, right? Today, இன்னைக்கு இருக்கிற இதில். But we still aim for that. That's not wrong. I'm not saying your aspiration is wrong, or I'm not saying or degrading you. But first ஒரு practical ability towards likable car கொண்டு வாங்க. அதே தான் பிஸ்னஸ்லேயே. நம்ம எடுத்தோன்னே பில்லியன்ஸ் அடிக்கணும், எடுத்தோன்னே மில்லியன்ஸ் இருக்கணும், எடுத்தோன்னே பேப்பரில் ஃபோட்டோ, அதெல்லாம் நடக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஹேவ் அ பேசிக் ஐடியா. எங்கிட்ட என்ன இருக்குது, இந்த ஐடியா இருக்குது, இதுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் பண்ணுவாங்க, ஓகே இவங்க பண்ணுறாங்க, வாட் இஸ் இட், ஐ கேன் பிரிங் இட் ஆன் டு தட் வேல்யூ டு தட் டேபிள். இதை நீங்கள் யோசிக்க என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, தட் இஸ் வென் யூ வில் பி மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல். எடுத்தோன்னே அங்கேயே யோசிச்சுட்டு இருந்தோன்னா அது யோசிச்சிட்டே தான் இருப்போம். ரோல்ஸ் ராய்ஸ், ஓகே ரோல்ஸ் ராய்ஸ், அது அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்குது. தாட் ப்ராசஸ் வில் நாட் ஸ்டாப். பட் வெதர் வி reach there or not is secondary. But இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும்னு யோசிங்க. Similar terms to your business, similar terms to you if you get employed. We all aspire to be part of Google's company. We all aspire to be part of any Facebook fan group of companies. But நம்மளால இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அது முதல்ல யோசிங்க. That's when you will get succeed. Again, over to your questions. Any questions? Anything? Okay, I'll tell you one more example of a favorite company which I saw in that program of Shark Tank. இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல you see lot of coupons, right? இப்போ நீங்கள் அமேசான் போனால் lot of coupons available. If you go into Swiggy, there are a lot of coupons available. One good startup which they started was இன்னைக்கு available coupons in the market. எல்லாமே உங்கள் ஃபோனுக்கு வர மாதிரி ஒரு ஆப் பண்ணாங்க. வெரி சிம்பிள் ஆப். இன்னைக்கு ட்ரெஸ் வாங்க போகிறீங்களா, அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு எந்தெந்த கடையில் எவ்வளோ கூப்பன்ஸ் இருக்குங்கிறது லைவாக உங்களுக்கு ஆப்பில் கொண்டு வந்து காட்டிடுவாங்க. அந்த ஷூ வாங்குறீங்களா, ஷூக்கு எவ்வளோ கூப்பன்ஸ், எந்த வெப்சைட்டில் எவ்வளோ விற்கிறாங்க, எந்த பிராண்ட், அது வந்து ஒரு ஆப்பில் கொண்டு வந்தாங்க. கார்ஸ் வாங்குறீங்களோ, எவ்ரி கூப்பன் அவைலபிள் ஆன் திஸ் டே, இன்னைக்கு என்னெல்லாம் அது இருக்குது. தட் வாஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியா. ஸோ as I said, the ideas could be the very simple idea தான், பட் implementation was the key and they are most successful and it's a $1 billion company today. Any questions, guys, or shall we wind up the session in a minute? Hope there is no questions. You are all yes sir. What's your good name, you said? Sorry? Jay Prashant. Okay. How do we approach investors? If investor says okay, what is the percentage between the investors and an entrepreneur? How do you approach investors? We have a lot of investors today. As I said, we ourselves, we as a company invest. We are ready to invest. You can Google, you get a lot of information about a lot of markets, open markets available in Bangalore, Chennai. It's very easy to find. If you simply Google, it's very easy to find. Or write to me, I'll give you a few inputs on how to get investors. That's not a big deal. Through your placement officer, I'll tell you. What is the percentage? That depends on you and the investor. உங்கள் தாட் தான் அதில். உங்கள்கிட்ட ஜீரோ காஸ்ட் இருக்குன்னா அவங்க மேக்ஸிமம் தான் எடுக்க பார்ப்பாங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் காசே இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம், என்கிட்ட ஐடியா மட்டும்தான் இருக்குன்னா, ஏன்னா இட் இஸ் லைக் ட்ரீம். அது நடக்கலாம் நடக்காமல் போகலாம். அவங்க தானே காசு கொண்டு வராங்கல்ல. நீங்கள் நினைக்கலாம், ஓகே இந்த ஐடியா வந்து பெரிய ஐடியா, அந்த இது சொன்ன மாதிரி தான், பார்க்கிங் லாட் சொன்ன மாதிரி தான். எத்தனை பேர் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்களா, இந்த ஐடியா நல்லா இருக்குல்ல, தே வில் டவுன்லோட். பட் நாளைக்கு தான் டவுன்லோட். இன்றைக்கி அந்த ஆப் இல்லைல்ல, அதுக்கு 2 லட்சம் தான் ஆகும்.
டவுன்லோடு வந்து ஒர்த் ஆஃப் 2 crores 3 crores நடக்கும். அந்த ஒர்த் வந்து ஒரு 1 weekலேயே உங்களோட ஒர்த்து crores டுகெதர் மாறிடும். பட் அதுக்கு நம்மகிட்ட 2 lakhs கிடையாதுல்ல. So the investor might ask you 62. The decent percentage always would be, if you don't have any money, would be 70% them, 30% you. 60% them, 40% you. If you have a genuine team to develop, உங்களோட development team இருக்கு, உங்க friends develop பண்ணுவாங்கன்னா, then you can negotiate the percentage. This is the same thing which any techie startup, or if you are interested in opening a very small hotel and integrating with Swiggy, அதுவும் ஒரு business தான். பட் உங்கள்ட்ட எதுவுமே இல்லை, ஐடியா தான் இருக்கு. ஓகே, பெஸ்ட் இந்த கறி கொண்டு அந்த கறி from different variety of food, and I'm bringing in that curry from there, this ingredient from there, etc., etc. But if you don't have any money to invest, if you don't just have an idea, the higher percentage will always be with them. The recent, if I'm right, the recent acquisition of Indian, I forgot the name, Freshworks. Freshworks was one of the recent $1 billion hit company, and it was in this Nasdaq before a year. The investor Girish had less than 10% of him when he was doing his Nasdaq. Imagine 90% இல்லை அவர்கிட்ட, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 90% கொடுத்தாரு, less than 10% தான் he was having. But still he is a billionaire. ஒரு percent of share 1,000 crores மேலே. Imagine 9,000, 10,000 crores அவருக்கு இருக்கு. That depends on how do you discuss on that meeting with them. They will be very strong. You have to negotiate. What are the finally 30-70 would be a great deal. 40 and 60 would be a greatest deal possible. Not less or more than that. That's it. You can ask. Anything else, guys? Okay, before I end the session, I had this thought to be discussed. So we all take a selfie, right? We all take a selfie, or we all take photos, right? எத்தனை பேர் இதில் வந்து செல்ஃபி எடுத்திருக்கீங்க லைஃப்பில்? ஒரு தடவையா தான்? Thank God. Thank you. ஸோ எத்தனை பேர் எடுத்த செல்ஃபியை சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? Thank you again. இதில் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். Let us be honest. எத்தனை பேர் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபியை போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க? ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்லி லெஸ், ரைட்? எத்தனை ஃபோட்டோ எடுப்போம் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் போடுறதுக்கு? எவ்வளோ ஃபோட்டோ எடுப்போம்? மினிமம் ஒரே போஸ்ட்டை எத்தனை தடவை எடுப்போம்? ஒரு 10 தடவை அட்லீஸ்ட், 5 times அட்லீஸ்ட். ஏன் 5 times எடுக்கிறோம்? ஏன் 10 times எடுக்கிறோம்? வாட்ஸ் ரீசன்? கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒரே கிளிக்கில் போட்டுருவாங்க, ஒரே ஃபோட்டோ தான், அதிகம் எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்? சாரி, என்ன ரீசன்? பெஸ்ட் ஃபோட்டோஸ், பெஸ்ட் பிக்ஸு, பெஸ்ட் போஸ்ட், யாராவது கண்ணை மூடி இருப்பாங்க, ரைட்? அதுக்கே ஒரு 10 தடவை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 10 minutes ஆகுமா? ஃபுல்லாக பார்த்து அதை கலர் கரெக்ஷன் பண்ணி அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டு லைக்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு 1 hour ஒன்ஸ் பார்த்து. ஸோ இமேஜின் ஹவு இம்பார்ட்டன்ஸ் டு. அதனால நமக்கு என்ன யூஸ் கிடைக்குதுப்பா? வாட் இஸ் த யூஸ் விச் வி கெட்? என்ன கிடைக்குது? ஃபோட்டோ போட்டுட்டீங்க, ஒரு 100 லைக் பண்ணியாச்சு வித்தின் an hour, ஒரு 1000 லைக்ஸ் பண்ணி திடீர்னு 10,000 லைக், இந்தியாவே வைரல் ஆகிட்டீங்க. ஒரே நாள் ட்விட்டர் ட்ரெண்டிங்கில் போயிடுச்சு. வாட் இஸ் த யூஸ் விச் யூ ஆர் கோன் கெட் அபவுட் தட்? அடுத்த நாள் என்ன ஆகும்? ஒன்றும் இல்லை. அடுத்து யாராவது செல்ஃபி எடுக்க போகிறாங்க, வேற யாராவது ட்ரெண்டிங் ஆக போகிறாங்க, அவ்வளோதானே. அதனால என்ன பெருசாக இருக்குது? அன்லெஸ் ஆர் அன்டில் யூ புட் இட் இன்டு யூடியூப் அண்ட் கெட் ரெவன்யூ, அது வேறு விஷயம். பட் ஃபார் அ செல்ஃபி, ஃபார் கெட்டிங் 100 லைக்ஸ், பேசிக்கலி நம்ம யாரும் 1 lakh லைக்ஸ் வாங்க போகிறதில்ல. நம்ம பீயிங் எ ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஒர்க்கர் ஆர் an எம்ப்ளாயர், நமக்கு ஒரு 100 லைக்ஸ் ஒரு 1000 லைக்ஸ் வந்தால் பெரிய விஷயம். பட் அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம், எவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறோம். இமேஜின் ஒரு கம்பெனி வேலைக்கு போகிறதா இருக்கட்டும், ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ தடவை நீங்கள் அந்த ப்ராசஸ் திருப்பி பண்ணி ஆகணும். ஒரு தடவை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம், அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? கிடைக்காது, நமக்குன்னு விட்டுறோம். ஜஸ்ட் we give more importance to a selfie than approaching towards goal of our life. When you understand this basic difference between taking a selfie and posting it in social media and trying for an entrepreneur, அப்போ எத்தனை தடவை ஃபெயில் ஆவீங்க? How many failures you will be seeing? அது உங்களை ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஃபஸ்ட் டைம்லேயே எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகணும் இல்லை. ட்ரை யுவர் பெஸ்ட், டேக் சம் டைம். இட் வில் ஹாவ் சம் டைம் டு பிக் யூ அப் அண்ட் த பிஸ்னஸ் ஆர் பிக்கிங் அப். ஸோ யூ டோன்ட் கெட் ரீக்ரெட்டட் ஃபார் இட், பிகாஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் தாட். ஒரு செல்ஃபிக்கே 10 தடவை எடுத்தாகணும். அப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா யூ வில் பி ஃபெயிலிங் சம்டைம்ஸ். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் செஷன். Thank you, sir. It was an interactive and interesting session. Life is a chance to create something special, which leaves their memento for people who loves you. Now, I request Dr. Rekha, Department of BBA, to honor our chief guest, Mr. KAARTHIK Subramanian.
Thank you all for making this day first session of ALAMAPRENEUR 2022. Successful one. Before we wind up the first session, I would like to give a small description about the next second session. It will be on the topic Startups, How to Focus on Sales and Marketing by Mr. Balaji Shanmugavel. So guys, please sit. Those who are standing, please sit. Please sit. Please be seated, ma. Red shirt, white shirt, blue shirt. Live cut பண்ணிடு.
Okay. Yes, come. So good morning. I'm Tarkesh from 3rd BA English. Actually, my application name was Idea of Application. It's throughout the idea of collecting of all ideas throughout the world and added into an application which helpful to all of youngsters or all of any people. For example, எப்படின்னா இப்போ இருக்க இங்கே எல்லாத்தோட ஐடியாஸையுமே நம்ம எடுத்து அந்த ஐடியாஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரைட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ள நம்ம வந்து இன்பில்டே பண்ண போகிறோம். அப்படி நம்ம பண்ணுற ஐடியாஸ்க்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் தேர். அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த ஐடியாலஜியை வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷனாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண விரும்புனாங்கன்னா அதுக்கும் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெவன்யூ இருக்குது. இந்த ஆப் வந்து ஹிட் அடிக்குமான்னு கேட்டால் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும்னா 2 விஷயத்தை தான் வந்து இந்த வேர்ல்ட்லேயே வந்து நீ 2 விஷயத்தை வந்து சால்வ் பண்ணால் நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனர். என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மக்களோட நீடு. அதாவது யார் வந்து பீப்புளோட நீடை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அவன் தான் வந்து லைஃப்பில் நிறையா சம்பாதிப்பான். செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா சொல்யூஷன். இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குது. அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் யாரெல்லாம் வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்களோ அந்த சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குற எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னென்னா அதிக லெவலில் ரெவன்யூ கிடைக்கும். ஸோ இந்த 2 விஷயத்தையுமே நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும். அந்த அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கும் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு கேட்டால் எல்லா பீப்புளுக்குமே வந்து ஃபியூச்சரில் இல்லாட்டியும் இப்போ எல்லாத்தையுமே ஒரு பார்ட் டைமான ரெவன்யூ தேவைப்படும். ஸோ அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு அந்த ஐடியா அப்டேட் பண்ணுறது மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து பீப்புளுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சைட் பை சைடு வந்து நமக்கு நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கேரக்டரையும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ என்னோட ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஐடியா ஆஃப் அப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த ஐடியாவை வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து மெர்ச் பண்ணி எல்லா பீப்புளும் டுகெதராக இருந்து இதை வந்து பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த ஐடியாவுக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ. So good morning all. Myself Shakti Santosh from 3rd BA English Literature. And என்னோட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் வந்து எனக்கு தெரியல இது எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்புறம் எந்த அளவுக்கு இது பாசிபிள் அப்படிங்கிறது தெரியல. இது நாங்கள் ஜஸ்ட் வந்து சும்மா கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துட்டோ அப்புறம் வந்து கேன்டீனில் உட்காந்துட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து இது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஏன் நான் ரொம்ப இதாக இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்சீடாக இருக்கிற எல்லா ஸ்டார்ட் அப்புமே வந்து லைக் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச். அது நிறைய ஸ்டார்ட் அப் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ரூம்ல இருந்தோ சின்ன ஒரு ஹாஸ்டல் ரூம்ல இருந்தோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கராஜில் இருந்தால் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் எனக்கு தெரியல நாங்கள் வந்து சும்மா கிளாஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு ஐடியா தான் இது. ஸோ அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் வந்துட்டு ஓலா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கரெக்டாக இல்லையா? ஓலா ஆட்டோஸ் அண்ட் ஓலா டாக்ஸிஸ், இப்போ வந்து ஓலா பைக்ஸ் ஆல்சோ அவங்க பண்ணுறாங்க கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப்போட ஒரு ஐடியா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தே ஹாவ் ஸோ அவங்க வந்து என்ன நோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லைக் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அவங்க வந்து நோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சொசைட்டியில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு போகணும் கரெக்டாக இல்லையா? அப்படி போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கார் இல்லை ஆட்டோஸ் ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது. அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து போய் ஒரு டாக்ஸி வந்து தூரமாக போய் புக் பண்ணிட்டு வராங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா போய் அதை வந்து கூட்டிட்டு வராங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு அப்ளிகேஷன் அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட கார் இருக்க ஒருத்தரையும் ஸோ யாருக்கு கார் நீடோ அவங்களே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து கனெக்ட் பண்றாங்க கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணது மூலியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னாச்சு அப்படின்னா ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து கார் வந்து வெளியே போறதுக்கு நீட் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து அது கிடைச்சிருது. ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலியமா கிடைச்சது. அவங்க வந்து எந்த ஒரு எஃபோர்ட்டுமே இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா கிடைச்சிருது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு புக் மை ஷோ தெரியும். புக் மை ஷோவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்ஸ் நம்ம புக் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்க என்ன நோட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தேட்டரில் வந்து நம்மளால வந்து லைனில் நின்னோ இல்லை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அப்படி கிரியேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து நம்மளால ஜஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்தே அதை வந்து நம்மளால புக் பண்ண முடியுது கரெக்டாக இல்லையா? ஆஸ் லைக் என்னோட ஐடியா வந்து அதே மாதிரி தான். ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அப்ளிகேஷன். ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து 2 வீலர் வந்து நீடு, யாருக்கு வந்து 2 வீலர் தேவைப்படுதோ ஸோ வந்து யார்கிட்ட 2 வீலர் இருக்கோ அந்த 2 பேரையும் வந்து இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ யார்கிட்ட 2 வீலர்ஸ் இருக்கோ யாருக்கு வந்து 2 வீலர் நீட் இருக்கோ அவங்க 2 பேரையும் இதில் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். லைக் ரேபிடோ மாதிரி பட் நாட் லைக் ரேபிடோ. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் என்னோட ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா
ஸோ செல்ஃப் டிரைவ் பைக்ஸ் ஓகேவா. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பர்சன் ஏ ஹேஸ் அ பைக் அப்படின்னா ஸோ பர்சன் பி வாண்ட்ஸ் அ பைக் அப்படின்னா ஸோ பர்சன் பி கேன் புக் அ பைக் ஃப்ரம் பர்சன் ஏ த்ரூ மை அப்ளிகேஷன் ஓகேவா. என்னோட அப்ளிகேஷன் மூலியமா பர்சன் ஏவோட பைக் வந்து ஒரு புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் ஹி இஸ் வில்லிங் டு கிவ் இஸ் பைக் ஃபார் அ ரெண்ட் அப்படின்னா இந்த பர்சன் பி வந்து அதை எடுத்துட்டு ரெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸோ ஒரு திருப்பி கொண்டு வந்து பர்சன் ஏ கிட்ட வந்து அவர் வந்து திருப்பி கொடுத்துடலாம். ரைட், இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஐடியா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த பர்சன் ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டன் அமௌண்ட் வந்து அவருக்கு வந்து ரெண்டாக நம்ம பே பண்ணிடும். ஸோ அதுலேருந்து வர ஒரு ஒரு கமிஷனை வந்து நாங்கள் வந்து ரெவன்யூ எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஐடியா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. I'm Balaji from 3rd BCom IT. Our product name is Sneak Up. Simple. யூடியூப்பில் எல்லாமே ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதை பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ எங்கள் கான்செப்ட் என்னென்னா ஸ்ட்ரீம்லே வித் மல்டிவே கம்யூனிகேஷன். இப்போ நார்மலாக யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம், நிறைய பேர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் அதில் யாருமே பேச முடியாது, ஜஸ்ட் கீழே சேட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். எங்கள் ப்ராடக்ட் எப்படின்னா அப் டு 60,000 யூசர்ஸ் வரைக்கும் சேட் பண்ணலாம் அட் அ சேம் டைம். ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு லிமிட் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருக்கும் போது அந்த ஸ்ட்ரீமர் வந்து 60,000 மெம்பர்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்போது நார்மலாக சொல்லணுன்னா பேசிக்காக ஸ்ட்ரீம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ட்ரீம்லேயே மல்டிவே கம்யூனிகேஷனுங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது வரைக்கும் வேர்ல்ட்லேயே வந்துட்டு 60,000 மெம்பர்ஸு ஸ்ட்ரீம்லேயே கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது யாருமே கொண்டு வந்ததில்லை. ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம், ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போது ஒர்க் போயிட்டுருக்கு, இன்னும் ஃபுல் ஒர்க் முடியல. ஜூமில் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 வரைக்கும் பேசலாம். ஆனால் அதுக்கு ப்ரீமியம் பே பண்ணணும். எங்களில் வந்து 60,000 பேரும் பேசலாம், எந்த ப்ரீமியமும் கிடையாது, ஃப்ரீ ஃபார் ஆல். அதுதான் எங்கள் கான்செப்ட். தேங்க்யூ. Good morning. My name is Jay Prashant from 3rd BCom CA. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன சிம்பிள் ஐடியா வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணணும், அது சும்மா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ட்ராலி தெரியுமா? ட்ராலி தெரிஞ்சால் கை தூக்குங்க. ட்ராலி ஊருக்கு போகும்போது இழுத்துட்டு போவாங்களே அந்த ட்ராலி. ஓகே, தெரிஞ்சிருக்கு. ஒரு நார்மல் பேக்கில் ஒரு 2 வீலோ இல்லை 4 வீலோ வைக்கிறத பேட்டர்ன் வாங்கி வச்ச அவருக்கு 500 crores பக்கம் இப்போ ஏர்ன் பண்ணிருக்காரு அவர். சிம்பிள், ஒரு பேக்கில் 4 வீல் வச்சதுக்கு 500 crores அவர் ஏர்ன் பண்ணிருக்காரு. அதே மாதிரி ஆகட்டும், ஒரு ஒய்ஃபை ரவுட்டரில் ஒரு சின்ன பார்ட், அந்த பார்ட்டோட கிராம்ஸ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 5 grams கூட இருக்காது. அந்த பார்ட்டை இன்வென்ட் பண்ணதுக்காக பேட்டன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அதனால் அவர் 100 crores பக்கம் ஏர்ன் பண்ணிருக்காரு ஃபார் அ இயர். யாருக்கு ரவுட்டர் கிரியேட் பண்ணாலும், ஒய்ஃபை ரவுட்டர் கிரியேட் பண்ணாலும் அந்த பார்ட் இல்லாமல் அந்த ஒய்ஃபை ரவுட்டர் வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் எஃபிஷியன்ஸாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு அந்த பார்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி தான் நம்ம சிம்பிளான ஒரு ஐடியா யோசிச்சு அதை பண்ண போகிறோம். நம்ம கம்பெனி நேம் பார்த்தீங்கன்னா நேம்லாம் நம்ம ஒன்றும் வைக்கல, சும்மா திங்க் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு 20 to 25 yearsல த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு வந்து அதுதான் ராக் அண்ட் ரோல் பண்ண போகுது. அது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஃபியூவல் கம்மியாக இருக்குது. அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிளும் அதிகமாக க்ரியேட் பண்ணிருக்காங்க. புது இன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிளை ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. அந்த எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிளில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் வந்து அதில் நிறைய இருக்குது. அந்த இஷ்யூவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான சாஃப்ட்வேர் ஆகட்டும் இல்லை சிம்பிளான ஹார்ட்வேர் ஆகட்டும், அதை வச்சு நம்ம கிளியர் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும். அதை வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லா கம்பெனிஸும் பேட்டர்ன் பண்ணி வச்சு அதை கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் என்னோட ஒரு ஐடியா. இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.
Small cheer and a great welcome makes a merry fest. Welcome back for the second session of Day 3 ALAMAPRENEUR'S 2022. Welcome to those who believe in the power of dreams and who would like to join me in my exploration of life. Now, I would like to invite Ms. Keerthi of First MBA to welcome the resource person. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to introduce our guest speaker, Mr. Balaji Shanmugavel. Mr. Balaji Shanmugavel is an experienced manager with demonstrated history of working in the bank industry. He is a person with strong military and protective services and a professional with MBA in Human Resource Management, Marketing Management, Personal Administration, and General from SVS Institute of Management Studies. Currently, Mr. Balaji Shanmugavel is the director of Squash Apps and Yellow Summer. Previously, he worked in ESAF Bank as a senior manager, branch manager in Ujjivan Small Finance Bank Limited, manager of Equitas Small Finance Bank, deputy manager at Kotak Mahindra Bank, assistant manager in Yes Bank, and sales manager in IndusInd Bank. I, on behalf of Sri Ramakrishna College of Arts and Science, feel proud to welcome such an eminent guest for today's session. Sit back and listen to the wonderful talk. Now I request Mr. Balaji Shanmugavel to take over the session. Thank you. Very good morning to all. Yeah, I'm very happy to see the next generation entrepreneurs from Ramakrishna College. Okay. And I'm Balaji Shanmugavel. I'm the director from Squash Apps Private Limited. I'm taking care of Yellow Summer Academy also. And before we are going to starting the section, I'm going to speak about what is sales and marketing. Okay. You people, you are having any doubts in sales aspects and marketing expert, feel free to ask in the section. The section should be very interactive. Okay, okay for all? Right. Have you got my point, what I'm saying? There is no interaction. Right. And what is sales and what is marketing? Do you have any idea about what is sales and what is marketing? Anyone, please? Yeah, thank you. May I know your good name? So my name is Jay Prashant from 3rd BCom CA. Sales is a தமிழ்ல சொல்கிறேன் சார் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு தான் சார் சேல்ஸ் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டிங்னா டு ரீச் அவுட் வி கேன் ரீச் ஹவு என் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் இஸ் அ ஃபைனல் டிசிஷன் டேக்கன் பை த கஸ்டமர் Yeah, you are exactly correct. And anyone? Yeah, please. சார் ஐ எம் ஃபைஸ் ஆக்சுவலாக மார்க்கெட்டிங்னா சிம்பிள் மண்டையை கழுவுறது அவ்வளோதான். Okay, nice, very nice. சார் மார்க்கெட்டிங்னா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்மளோட சூட்டபிள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொண்டு போகிறது வந்து மார்க்கெட்டிங். அதே அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னா அது சேல்ஸ். இதான் அதோட டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். Okay. Any others?
Okay, thank you all. Marketing na enna அப்படி? Marketing is an awareness. Whatever the industry you are from, whatever the field you are from, whatever the product you are going to sell, you need to create an awareness for all the products. And what is sales? You need to sell the product within an immediate effect. That is mean by sales. Okay, that is the difference between marketing and sales. Whatever the business you are going to start, marketing is the major tool you are going to play within a major in marketing and sales. Okay, you people are next generation entrepreneurs. You are going to start a new concern, new firm. Someone is having a new our father's business, our family business, or else you are going to start up a new firm. Whatever it is, you need to understand that sales and marketing instead of financial management and marketing management, human resource management. Am I correct? Okay. In the sales, there are different types of sales: direct sales and indirect sales. Okay. What is mean by direct sales and indirect sales? Do you have any idea? Anyone? From girls' side. Yeah, please, your good name? Direct sales is something where the entrepreneur goes and direct customers deal பண்ணுவாங்க. Indirect sales is where through their products output they would do. Connection மாதிரி brand பண்ண மாட்டாங்க, பட் அந்த அவுட்புட் வந்தோடனே அது மூலயமா 4 கஸ்டமர்ஸ் கிடைச்சாங்கன்னா அது பில் பண்ணுவாங்க சார். இன்டைரக்ட். Okay, fine. Sounds good. Yeah, please. Yeah, 2 minutes. குட் மார்னிங் சார். டைரக்ட் சேல்ஸுங்கிறது நம்ம பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம டைரெக்டாக கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட செல் பண்ணுறது. இன்டைரக்ட் சேல்ஸ் வந்து இப்போ காமர்ஸ் மூலிமா பண்ணுறதெல்லாம் இன்டைரக்ட் சேல்ஸில் வரும். அமேசான் அது மாதிரி. Yeah, you're right. Thank you for. You are interested, right? Yeah. Sir, direct sales selling one-to-one sales, sir. Indirect sales, external factors which affect the customer to buy, intention to buy the product, sir. External factors which influence in the indirect sales, sir. Like YouTube ads, Instagram ads, WhatsApp, Facebook. Yeah, it's based on digital marketing, right? It's right, sir. Digital marketing. Fine, guys. Actually, I want to make the section is interactive. That is what the reason I asked some of the questions to all the peoples. And ஒரு entrepreneur, நீங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா next generation entrepreneurs, you are going to start a new firm in future, right? So, நீங்கள் ஒரு business start பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி you want to know about the each and individual strategies. Okay, business is like a war. Okay, so you want to know about who is our competitor, what is the financial management you are going to invest in your business, and what about the human resource team, and what about the sales team. You want to know about each and everything in your fingertip. Okay, before you are starting your business, if you are good in each and everything, you will success in your business. Most of the businessmen from India, they are facing lot of difficulties due to the issues only. Okay, there are a lot of young entrepreneurs are successing the business. There are a lot of young entrepreneurs are struggling in the business. Am I right? Okay. Fine. Do you have any questions for in this sales and marketing? Any doubts?
It should I ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? Please ask. No doubt, right? So everyone in silence. Okay, fine. I'll go to marketing. Am I right? Students, I'm asking with you only. Okay. And once I completed my MBA, I have started my journey in banking industry. Okay. Why I joined in banking industry, I want to know about what is sales and what is marketing. Okay. Once I completed my what are the strategies in marketing and what are the strategies in sales, I started my own business it's based on agriculture business. And don't hesitate to do the business. What are the business you are having? What are the business you are having in the mind? Don't hesitate to take it up. Okay. Please start with it in your interest. Okay. Fine. That's all in my session. Thank you very much. Thank you all. Do you have any questions? You just please ask. I'll be answer for your questions. Madam, do you have any questions? Students, would you like to ask him any questions? Hello, sir. I am Sandhya from 2nd BBA, and my question is, what is the difference between cross-selling and upselling? Ma'am, can you please... what is the difference between cross-selling and upselling? Cross-selling. Yeah, it's very good question you are asking. Cross-selling, one example, what is mean by cross-selling? நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறீங்க. ஓகே, you are going to sell a product or you are going to market a product. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை சேல் பண்ணுறப்ப அடிஷ்னலாக ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறீங்க தெரியுமா? That is mean by cross-selling. It based on for lot of FMCG products. நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரிலாம் வரும். பார்த்துருக்கீங்களா? If you have, you asked one question, right? That is mean by cross-selling. Okay. That is what. Any other questions? Yeah. Good morning, sir. I'm Niket of 3rd BBA. So I have a doubt, sir. I'm doing a small business of craft items. How can I... No, what you're asking? I'm doing a small business of craft items, sir. Scrap. Craft items. Okay. So how can I reach customers? Or how can I promote my product? Sure. So craft business is based on digital marketing. You can choose your digital marketing. It's the best way to sell your products. And you want to focus who is the peoples, who is the segment. You want to make a catchment area. Which catchment you are going to sell your products. For example, if your catchment area is in Tamil Nadu, you need to focus on Tamil Nadu. In Tamil Nadu, who is your catchment peoples? You are focusing on students, you are focusing on peoples, you are focusing on housewives, you are focusing on businessmen, you are focusing on some other persons. You need to focus all the peoples. Okay? Based on that only, you will success in your business. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Anyone, please? Yeah, thank you. Sir, what is the awareness which has changed past customers and future customers, sir? The awareness which we did done on the digital marketing is nowadays which getting tough to market the product to the customer to intention to create a buy, sir. It is nowadays it's very tough. What did you feel, sir? No, I am not understand what you are asking. Simple, sir.
before a year, before COVID. Before COVID and after COVID. Before COVID and after COVID. It's the awareness about the digital marketing from the point of customer side. It's guessed worst nowadays, sir. What did you feel that? No, it's very simple. During the COVID pandemic, direct marketing is not possible because people are not ready to speak with you. And nowadays, after COVID, people are ready to listen what you are trying to say, what you are trying to market a products. That is the difference right now. That is not a much difference. Okay. Fine. Any others? Good morning, sir. Yeah, Sir, I had one question and a suggestion. Yeah, sure. Sir, first question சொல்லிடுறேன் சார் ஃபர்ஸ்ட். Yeah. சார் பீப்புள் இல்லாத பிஸ்னஸ் உலகத்தில் ஏதாவது இருக்கா? People இல்லாத பிஸ்னஸ் எதுவும் இல்லை. பீப்புள் இல்லாத பிஸ்னஸ் ஏதாவது ஒன்று இருக்கா சார்? இல்லை. டோன்ட் ஸோ சார், அதான் என்னோட கொஸ்டின் சார். என்னோட சஜஷன் என்னன்னா, இப்போ ஒருத்தர் எந்திரிச்சு வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆள் பிடிக்கிறதுன்னு சொன்னார். கரெக்டாக ஒரு பர்சன் வந்து சொன்னார். அப்படி வந்து அது ஆள் பிடிக்கிறதா இருந்துச்சு, அதாவது மார்க்கெட்டிங் ஆள் பிடிக்கிறதா இருந்ததுன்னா இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளையுமே நம்மளால சேல் பண்ணவே முடியாது சார், ஈவன் மார்க்கெட்டிங் இல்லாமல். யூ ஆர் ரைட். அதான் என்னோட சஜஷன். ஆக்சுவலாக அவர் வந்து சொன்னது வந்து நான் ராங்குன்னு சொல்லலை, பட் வந்து பீப்புள் வந்து இறக்குற வரைக்கும் மார்க்கெட்டிங்கும் ஆகாது சார். புரியல. வாட் யூர் சார், பீப்புள்ங்கிற ஒரு பர்சன் இருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல மார்க்கெட்டிங் வந்து இருந்துட்டே தான் சார் இருக்கும். Yeah, you are very right. Whatever the business you are taking into gems and jewelry, or whatever it is. எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலுமே மார்க்கெட்டிங் இஸ் அ மேஜர் டூல். எஸ் சார், அதான் சார் நானும் சொல்கிறேன். அப்போ ஒரு மார்க்கெட்டிங்கிற விஷயம் வந்து இல்லை, அதாவது பிஸ்னஸில் வந்து மெயினான பாயிண்ட்டே மார்க்கெட்டிங் தான் சார். தப்பான ஒரு வியூவில் வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க சார். ஸோ அது தப்பான வியூவில் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சார் மார்க்கெட்டிங். Marketing is only you are creating awareness. Yes, sir. Sales is you are selling the product. For example, what I am saying, ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, how for one medical shop is there, okay? For example, I am saying, a medical shop le வந்து பாத்தீங்கன்னா there are two types of peoples is there, okay? One is for selling the medicines and another one is for medical representative. What is medical representative is doing is marketing. What is the salesperson is doing is a sales. One of the marketing or a representative is going to meet all the doctors, what are the catchment area, whichever the prospects they are creating lead funnels, everything, right? So that is called a marketing. So and the peoples illama vandu pathina product sale agadu. So peoples who are all visiting their own shops, peoples are who are all needed their shops, that is the sales. Okay. Previously, I was in banking industry. Banking industry le இருக்கும்போதே நான் ஸ்குவாஷ் ஷாப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have supported all the things. Okay, our CEO is Mr. Srijit Radhakrishnan. Okay, he is the software engineer from CTS.
He is from USA, California. Just நம்ம business start பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have started in Lakshmi Mills. Okay. அந்த டைமில் we have struggled a lot of things. எப்படிலாம் struggle ஆனோம்னா we don't have a manpower on that day. Okay. We need to recruit a manpower. From the software engineer, this is software engineer is totally different. Okay. So we recruit a good peoples from good colleges, from good reputed concerns. The peoples will hesitate to join in the startup concern. That is a major fact we faced. For example, on Cognizant, CTS and Wipro is offer 5 lakhs rupees per annum. Okay, then we offer 10 lakhs rupees. In the situation, people are hesitating to join. Okay, at that time, there are 30 more people are joined in squash shops. After that, there are 20 plus people move to some other concerns. Okay. Now, the rest of the 10 people are earning more than that. What are the Cognizant, Wipro, the reputed concerns are providing the package. The people are staying with us. The rest of the 10 people are earning more incomes. Okay, this is the one fact. So, people's attrition day by day வந்து பார்த்தீங்கன்னா attrition ஆகிட்டே இருக்கும்போது we are unable to focus on the business. We are unable to focus on the projects. Okay, so that we have recruited huge manpowers. Okay, this is the one major fact we faced. And during the startup section, after 2 years, everything is good. At the time, we don't have any break evens. We don't have any losses also. We don't have any profits. And we faced only the loss. But our CEO determination and hard work only, the company is in good level right now. Right now, there is no one squash apps. We are the squash groups of companies. We are having Squash Apps Private Limited, EMAM Infotech, EMAM Foods, and Yellow Summer Academy. Nowadays, we are providing the training to all the freshers, all the people who are in the non-IT industry. We will provide the training and we will hire the people from our academy itself. And we are sending the peoples to other concern also. And we are having an additional office in our office in USA in California. We peoples are providing the job opportunity to the Americans itself. That is our company growth within 10 years. Okay. Thank you. Thanks for your questions. Yeah, thank you. Sir, actually I have two questions. Sure, you can ask. So what is the service of Squash Apps? Squash Apps is Java-oriented company. We are doing projects. It's called, what are the applications you are doing, right, in mobile? For example, Amazon app. Everything is under app, right? We are creating the app itself. It's Java-based. So in the initial stage, how did you market your company, sir? Market the company. Previously, we are not started. Once you completed your colleges, we are not started the company. We need some experience. We need some exposures. From sales and marketing side, I joined in banking industry. I joined in banking industry for 10 years. I know what is market, how to sell the products, what is the financial management, what is the marketing management, what is the HR, human resource management. I learned a lot of things. And the same thing, our CEO went to software industry and he learned what are the products, how to manage the peoples, the learning. Once we learned, we started the company. Just like that, we not started the company. Okay. Thank you, sir. Okay. And ஒரு suggestion, people's on the family business irukuduna, my suggestion is only suggestion, you can go for your own business. Who are all not having any family business, you just learn what is marketing, what is sales, what is business first for initially 2 to 3 years. And after that, you just started a business. Okay. Don't go just like that in the business. Okay. Sir. Yeah. Another question, sir. What is the best mode of marketing, sir? I heard it is a content marketing. It's the true? What is the?
what is the best mode of marketing, sir? I heard content marketing is the best mode of marketing, and we need to spend less money to reach out more people. Is that true, sir? No, it's not a true. It's like you need to strategy. Okay. So, for example, I'm saying or advertisement. Okay. Advertisement la we need 10 peoples for sales. அப்படின்றது ஒரு strategy. அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the same kind of strategy. You will earn 30,000 per week for 6 hours of work. Okay, that is the difference. You want to you need to read the people's mind before you selling or marketing. Okay, புரியுது இல்லையா? Yeah, fine. Enough? Should I stop the session? Okay. Madam, any other questions? That's it, sir. Thank you. Thank you. Thank you all from Ramakrishna College. Bye. A great person attracts a great people and knows how to hold them together. Thank you, sir. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures by gratitude. Now I request Professor Shobana, Department of BCA, to honor our chief guest, Mr. Balaji Shanmugavel. Thank you, sir. Anything the mind of man can conceive and believe, it can achieve. And you did it, sir. Before winding the day 3's final session, I would like to give something on the 5 months. Okay. Okay, so nice to see you once again. We have heard from 5 of the entrepreneurs. I want 5 more people to come forward, at least 1 or 2 from the girls' side. Please come forward. We will have you introduce your product, your company to the audience here. Come. Please come forward here. I need 2 more. 2 more volunteers. Please give them a big round of applause. Yeah, I need 2 more volunteers, please. Super. 1 more. Another one. Okay, there's 1 person who has not yet spoken. So we have 5 here. So let's start from here. Hi all, my name is Steffi Angel from 2nd BCom CS. என்னோட ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரியம் ஃபுட். இப்போ வந்து கொரோனா டேஸ்லனால கரெக்டான ஃபுட் இன்டேக் பண்ண முடியாதனால நம்ம வந்து அந்த காலத்து ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நியூட்ரிஷன் ப்ரோட்டீன்லாம்
வந்துச்சு. ஸோ என்னோட ஐடியா வந்து அதுதான். அது வந்து ஃபுட் ட்ரக்கில் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எங்களோட பிளான் அதுதான். லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த நிறையா வயசானவங்கெல்லாம் வில்லேஜ் சைடு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும். ஏன்னா இந்த காலத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த காலத்து ஃபுட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. ஸோ வந்து இது ஒரு ஐடியா. இன்னொன்று என்னென்னா, ஐம் கரண்ட்லி டூயிங் மை பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ். அதில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம், இப்போ வந்து மேக்கப் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை பசங்களுக்கும் வந்து மேண்டட்டரி. லைக் ரீல்ஸ் போட வீடியோஸ், அப்புறம் சினி ஃபீல்டில் வந்து ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் வந்து கண்ணாரியே பார்க்குறோம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ கெமிக்கல் இருக்குன்னு. ஸோ வந்து அந்த ஏஷியன் டேஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ரோஸ் பெட்டல்ஸை வந்து பறித்து காய வச்சு அரைச்சி அதை தான் வந்து ரோஸ் பவுடராக யூஸ் பண்ணாங்க. சார்கோலை வந்து லைக் காஜல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க. எங்களோட இது வந்து ஏஷியன் டேஸில் நடந்த மேக்கப் அப்புறம் ஃபுட்ஸை வந்து இந்த காலத்தில் கொண்டு வர்றது தான் எங்களோட பிளானு. இப்போ பிளான் போயிட்டுருக்கு. இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஃபண்ட்ஸ் ஏதாவது அப்ளை பண்ணி அது கிடச்சுன்னா வி வில் கோ ஃபார்வர்ட். தேங்க்யூ. அது இன்னும் பிளான். Thank you, Ma. Next volunteer. ஸோ குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். ஐம் நாகதேவ் தர்ஷினி. ஸோ என் ஐடியா என்னென்னா, ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணதாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இருக்கும். இப்போ நான் வந்து நல்லா ட்ரா பண்ணுவேன். ஆனால் இப்போ அதையே வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக எல்லோரும் பண்ணணுன்னா யோசிப்பாங்க. ஸோ நான் என்ன ஐடியானா, நான் ஒரு ஷோரூம் மாதிரி வச்சேன்னா, ஸோ அவங்க ஐடியாஸ் ஏதாச்சும் இருக்குது. இப்போ அவங்க வந்து அந்த ஸ்பெஷல் டேலண்ட்டை வந்து என்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா, நான் அதை ஒரு கமிஷன் ஏஜென்ட் மாதிரி ஐ வில் செல் அண்ட் கிவ் கன்சார்டியம் லைக். தட்ஸ் மை ஐடியா. அண்ட் இன்னொரு ஐடியா என்னென்னா, இப்போ எல்லாருமே சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது விமென்ஸ்க்கு. ஸோ அதை வந்து ஒரு ஹேர்பல் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் பண்ணால் அது வந்து பழைய காலத்தில் இந்த மாதிரி எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க. தட்ஸ் மை ஐடியா. தேங்க்யூ. So, hi all, good morning. I'm Vetri from 2nd BBA. So, actually, என் ஐடியா என்னென்னா, ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி. லைக் எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர், ப்ளஸ் எனக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஹாபி ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து இந்த கோவிட் பீரியடில் நிறைய பேர் வந்து தே ஃபேஸ் மெனி டிஃபிகல்ட்டிஸ். கோவிட்க்கு அப்புறம் கூட சில பேர்லாம் லைக் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸு சேலஞ்சஸில் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி கனெக்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட் எனக்கு இந்த ஐடியா வந்து ஒரு நைட் எனக்கு தோணுச்சு. லைக் அவங்க ஒன்று ஸ்டுடியோவை கனெக்ட் பண்ணி லைக் ப்ரீ புக் ஆப்ஷன் மாதிரி நம்ம ஹோட்டல்ஸில் எப்படி ப்ரீ புக் பண்ணுவோம், ஸோ அது மாதிரி ஒரு ப்ரீ புக் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ அது கால் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அது மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. இதான் ஐடியா. நேம் வந்து ஜஸ்ட்டு இப்போதைக்கு யோசிச்சு வச்சு அது எனக்கு கரெக்டாக இருக்குமா தெரில. ஓசோ சொல்லி ஒரு நேம் யோசிச்சு வச்சேன். பட் இனிமேல் தான் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணோம். தேங்க்யூ. Hey guys, I'm Kamlesh. I'm from 1st MBA. And எல்லோரும் அப்படியே சோகமாக கொண்டிருக்கீங்க. பசிக்குதா? எனக்கு லைட்டாக பசிக்குது. சரி, பசிக்குதா? சரி, ஓகே, சீக்கிரம் பேசி முடிச்சுட்டு போயிடுறேன். ஆக்சுவலி என்னோடய ஐடியா என்ன அப்படின்னா, பேசிக்காகவே எனக்கு ஒரு 2 or 3 இயர்ஸாக வந்துட்டு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஐடியாஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு. செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மீன்ஸ் சிம்பிளாக இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கோங்களேன். நீங்கள் என்ன விஷயம் பண்ணணுனாலும் அதுக்கு வந்துட்டு உங்களை நீங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டுமே தான் அதை வந்து ஜெயிக்க முடியும். ஒரு எதாக இருந்தாலுமே சர்வை பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டே எடுத்துக்கோங்களேன். ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சு போகும்போது நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகிறோம். நிறைய பேருக்கு பிளேஸ் ஆகுறாங்க. பட் நிறைய பேர் நல்ல கம்பெனிஸில் பிளேஸ் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு எல்லாருமே குறை சொல்கிறாங்க. அது காலேஜை குறை சொல்லியும் ஒன்றும் குத்தம் இல்லை, அவங்கள குறை சொல்லியும் ஒன்றும் குத்தம் இல்லை. அது என்ன அப்படின்னா, நம்மளே வந்துட்டு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு எந்த கம்பெனிஸ் போனாலுமே, இப்போ ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு போனாலுமே இல்லை ஹை லெவலில் இருக்க கம்பெனிஸ்க்கு போனாலுமே நமக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு செல்ஃப் இம்ப்ரூவாக இருக்கோம்,
நம்ம வந்துட்டு ஒரு லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு நம்மளோட டேலண்ட்டை பார்த்து எடுத்துப்பாங்க. என்னோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அவங்களே செல்ஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது, செல்ஃப் டிசிப்ளின் பண்ணிக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் மெயினான ஒரு ஃபஸ்ட்டு திங் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்த் தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் திங். ஸோ அவங்க ஹெல்த்தியாகவும் நல்லா இருக்கணும். அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைண்ட் செட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அவங்களே செல்ஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறக்காக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எதுவும் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவன்சி பேசுகிறக்காக நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. அண்டு ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறக்காக பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. பட் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி எதுவும் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஓகே, தட்ஸ் குட். அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன். இதை வெப்சைட்டாகவும் க்ரியேட் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனாகவும் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். அதுக்காக தான் நான் MBA ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ இந்த ஐடியா நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா கைத்தட்டுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ். So, good afternoon all, and I am Jayendran from 3rd BCom CS and chairman of this ED cell. After COVID, we all suffered a lot, right? என்னன்னா இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு வீட்டுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். We all thought that all the services will be at our doorstep. So me and my cousin brother who is in HCL right now, and we developed 2 startups. And the first one is doorstep car wash. Like all the car wash are like we get into a station and then we drove like the expenses are quite more. So we decided to start like we will provide the services at the doorstep. Enna na vandute we go into the houses and we collect the water and the equipments are and we purchased the equipments for about 1,20,000 the total cost for only the equipments. And then the vehicle cost is அது வந்து தனியாக வந்துடும். So the total investment cost is about 2,50,000 per unit. And the second services we provide is doorstep saloon services. என்னன்னா இப்போ எல்லாரும் சலூன் போயிட்டு பியூட்டி சர்வீசஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்க, லைக் மோர் ஓவர்லி கேர்ள்ஸ் எடுப்பாங்க. இப்போ என்னன்னா we bought a truck and developed a cabin into it and we targeted apartments. Actually இன்னும் லான்ச் பண்ணல. we will launch it by 2 or 3 months in Chennai. இப்போ என்னன்னா லைக் ஒரு ட்ரக்ல பின்னாடி கேபின்ல யூ கேன் sufficiently take the services and the more conveniently it will be in the roads. இந்த ட்ரக் சைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு ஈஸியாக நீங்கள் அந்த என்ன சலூன் சர்வீசஸ் எடுக்கணுமோ எடுத்துக்கலாம். and we get into the houses directly and we provide services. So this is our plan. And we are giving the franchise details in up to after 3 months after launching. So the cost per unit is about 8.5 lakhs per vehicle in the saloon services. Thank you. Before winding the day third's final session, I would like to give a brief description on the day 4 of ALAMAPRENEUR 2022. Tomorrow, there will be 3 sessions. Students, due to unavoidable reasons, the 3rd session for today is postponed to tomorrow 10 a.m. And for tomorrow, the first session will be handled by Mr. PRAKASH, Branch Manager, City Union Bank. So I request you to get ready with relevant questions on the financial aspects of your startups or business. The second session on the topic developing entrepreneurial mindset and foster innovation by Mr. M. Suresh Shankar, CEO, Scindia Plastic Industries, Coimbatore. Session 3 on the topic
MSME Schemes for Startups and Entrepreneurs by Mrs. Kayalvili, Assistant Director, MSME Development and Facilitation Office, Coimbatore. Everyone are required to be present here on tomorrow 9:30 a.m. session. Extended my sincere thanks to everyone who gathered here for making the day 3 years successful. One and wishing the same the rest 2 days ALAMAPRENEUR 2022. Thank you. All are requested to get back to your respective classes for the last hour class. Go back to your classes. நாங்க வந்து உங்க பின்னாடி போலீஸ் வேலை பண்ண முடியாது. Okay, so please get back.